Good morning once again and welcome to the second hour of the show. My name is Joyce Omondi. This is Full Circle with Joyce. We're here with the mixed genius. His name is DJ Sandiki. Yeah, I started off that set with a beautiful lady that I respect so much. Her name is Joyce Omondi. She has a brand new song out. It's called Sitaogopa. Wow. Yes. Aki hivyo vile umesema nitakurecord nje ni vile tu sasa niko kazi. Sasa ni nataka hiyo lazima niweke hiyo clip. Mpaka amefanya atini. Wow, I'm feeling very special. Thank you, man. Song Did right you like there. it? Kali sana. Yeah? Kali We need to sana. encourage people in this season. Kabisa. Excellent. And you played us some more music as well. There's some fantastic songs. Yeah. I like that one by Mr. Seed. That's a Kali sana. Yeah. Someone also requested Rada by Guardian Angel. And we finished off with Hallelujah by Fred Omondi. Fred Omondi. The real Hallelujah. The real Hallelujah. The original Hallelujah. The Hallelujah that was meant to be Hallelujah. Yes, because you can't be kunaing then Hallelujah. Okay. Oh Lord, this segment already started out crazy. Yeah. But yes, indeed, karibu sana to the show, Fred Omondi. As you heard, sasa unaona ni comedian but pia mwimbaji sana. So tungoje album kwa sasa mimi nafanya gospel parody. By that nachukua zile ngoma watu wana resonate nazo, zile zimehit. But sasa mimi naziweka into true gospel. Wow. I'm just doing that because mimi na find in some way ni touch na touch watu. That's interesting. Yes, it's so very you're interesting. taking songs that zimejulikana but I really wash them na mi uomba na hata kama hiyo ya Willy Paul. Hadi Willy Paul aliniambia ameniwachia juu sasa hii Hallelujah sasa hii sasa ndio Hallelujah. Hiyo ingine hata sijui ni gani bro. Okay. So have you done any others? Which are the others you've done? So many. I've done Yahweh. Yes. It's refix the one from Diamond, but yangu sasa niliturn into worship song. Okay. Actually it's my favorite. Nimefanya Niokoke from another song, but now yangu sasa hiyo Niokoke. Nilichukua ngoma ya Tanzania yenye watu wanapenda. So what I do is I take chenye watu wamezoea, like ile sound wanasikia sana. So that is my weapon. So ebu tueleze. So wewe umeokoka, Yesu ni Bwana ama ni vipi? What's your faith story? Sisi tumekuwa wacha sio sisi, mimi wokovu ni personal. That's right. Mimi nimeokoka sana. Nimekuwa nimeokoka enzi na enzi. Na wokovu niko hapa. Okay. So there are things I do, of course, Joy, pia wewe naona kwa wokovu that not everybody at understand, but kama uko na peace na oje. Cause mimi nilisema everyone wanafanya parody, I can sing nini, but kama kuna get down, ndio watu wana get down, everywhere get down. So mimi nachukua something almost close to that, but sasa nakuja na yosha na iweka, ukisikia unaokoka sasa hivi. Wow. Okay, very interesting. And of course you have a YouTube channel, people can check out all of this. Yes. Fred Omondi. Yes. Hiya Basi, well, we're going to be discussing social media trends of the week with him in just a little bit. But first, let me share with you guys our quote for the day. This one says, "Time is too slow for those who wait, too swift for those who fear, too long for those who grieve, too short rather for those who rejoice, but for those who love, time is eternity." Wow. Okay, let me read that one more time. Time is too slow for those who wait, too swift for those who fear, too long for those who grieve, too short for those who rejoice, but for those who love, time is eternity. And that's by Henry Van Dyke. And maybe Sadiq labda unaweza changia hapa kidogo, just to tell young people as far as the importance of using their time well. Unajua when we're in your 20s, we feel like we have forever of life. And we're like, YOLO this, YOLO that. Kidogo kidogo you're 30, kidogo kidogo you're 40. Time inaenda. Actually, time waits for no man. Mimi I throw back to high school because most of the time walimu walikuwa wanatuambia utafika, yani kuna wakati utanikumbuka. Kuna wakati utanikumbuka. Ukitoka hapa nje. So si tunaona tu we have all the time in the world, but wakati sasa unatoka nje unaona So mimi hata later wakati nilikutana na class teacher wangu from form 1 to form 4 anaitwa Mr. Kamau, nikamwambia baba, zile vitu ulikuwa unaniambia kweli naziona huko nje. Si kurahisi hivyo. So I think
it's important to make good use of our time. Absolutely. Na tutumie time yetu kuserve God pia in our youth. True. Absolutely. Yeah. Very important. Thank you for that. Speaking of time, kuna wengine they decided to spend theirs flying in style. Governor Joho and Junet Mohammed dropped everything and hopped onto a lavish Airbus A318 private jet to go see Baba, who was receiving surgery at a top German facility in the UAE. The super mid-sized jet the two were riding in brought in a lot of debate and a lot of shock, as the jet cost, I think, 1.3 million per hour. And many wondered how they were able to pay such. The cost of hiring a private jet for 1 hour costs at least 100,000 shillings and as high as 800,000 shillings for an executive jet. I'm sure you guys saw the pictures. That thing was fancy. And we have a clip of it actually. Let's take a look at this. Ini gani? Mtu anakomboa private jet, si hata heli ufiche ukae chini ya maji, ukomboe na pesa yako alafu uende. Lakini kutuonesha hadharani hapa, unaonesha hadharani ati mkirelax kwa private jet. Watu wanafungiwa manyumba, watu wanalala njaa, na wewe unakomboa private jet hapa na unaposta ati ukiwa kwa private jet. What is this? Hii ni nini? Wakenya tunafaa tuchanuke sana. Sababu huyu si ati ni player wa ball ati akina Drogba ama akina nani, si ati ni rapper ati akina nani, lakini unakomboa private jet na unapost unapost ati mukirelax pale ati milioni ngapi. Watu unasikia wanafungiwa manyumba, watoto wanalala njaa, alafu mtu anapa nini? Baya hiyo. Jamaa amejam mpaka maneno hayatoki, hayatamki. We, tell me, I mean, but you know, he has a lot of sense. He's saying a lot of truth in that video. 1.3 million. Sasa ukweli usemwe, Joy. Let me be on the side of Joho. Aye. And on the side of Juanet. Bro, Sadiq, not on a wrong way. Nataka uni get right, Joy. Unajua mbona mimi nilipenda hii scandal? Kwanza there were two scandals. Kulikuwa na hiyo ya 1.3 million per hour na ndege ilikuwa inatoka from Zambia, I guess. Ndio ikuje iwachukue, iwapeleke waone Baba. But now kuna ile chai tumesahau. Kuna chai ya 2 million for 2 days hapa. Unajua shida ya Wakenya, Sadiq? Tukiambiwa budgets as make sense, tuna complain. Gava inatubeba ujinga. Hii sasa gava itubebe ujinga. This is the video of the jet actually as you're talking. Angalia this jet is the sasa. Interior Gava of sasa. Sadiq, unajua ukiuliza mtu kama chai inaweza cost 2 million for 2 days, I make sense. Tangu uzaliwe from nursery to university, chai umekunywa inacheza na kama 800k. Haijafika hiyo do. Sasa kuna chai nilisikia ni ya 2 million. Wakenya wakasema hapana, gava mnatuchezea akili na gava lazima pia. Okay, mimi sema wanakula bado wanakula. Sasa unajua gava imeanza kuikula ile yenye sasa wana make sense. Sasa Wakenya inafaa waseme gava tupime akili. Jua yenyewe hiyo jet ukiona bro. Kwanza angalia tu interior iko na, I had it has a bedroom. Yes. Bedroom, I mean, look at that. Look at that. Na ilikuwa na watu wawili. That is insane. Watu wawili. Hapo watu wawili. Na handbag hapo. Watu wawili na handbag. But no, let's get back to what the guy was saying. I mean, he was very angered in that video. And I hear your point that sure, Wakenya pia like tunafunga macho for one thing. Not anyway. Yeah. But Wakenya sisi complain, Joy, ati wanabebwa ujinga. Chai haiwezi make sense na 2 million. But ya Joho sasa na show Kenya, okay, wacha tuwaibie ile mnaona tuna make sense. Ini taxpayers money live. Unajua Mkenya akisema yenyewe hajatubeba ujinga yenyewe jet. Wameiba sasa vizuri. Wameiba vizuri. Hata Joho anasema yes, you saw where your money jet. Juu unajua hawezi kuja kutuambia chai ni 2 million. Eri kuja utuambie jet ni 1.3 million na tukiona hii jet. But hata kama sawa basi. Lakini hata kama unatuibia kwa macho hivi tunaiona. Do you have to post that video when your own constituents are being locked out of their houses? Masks hakuna. Testing kits hakuna. Yes. I mean, we are not even getting like treatment options with this corona. People wanafungiwa kwa manyumba, from celebs to the guy mashinani. Anyway, so the question is it appropriate? Mimi hata siwatetei, but ndio ndege za locals zimefunguliwa juzi, mandege hazijafanyiwa ile kitu.
And then this is Joho, man. This is Joho. Joho haezi enda na Jambo Jet Dubai. Joho, yani private jet. Lazima ikuje mchukue from Sadiq, Zambia. fine, I ended a private jet, but do you think he made a mistake in Junet in posting it? Of course. You know, hata sometimes Joyce, I think kuna vitu zile una own zenye uko na potential ya kutupostia pale kwa Instagram. Si lazima mjue. But si lazima, yeah. Especially ukiconsider situation ile watu wako na vitu watu wanapitia. Kuna mtu akiangalia yani ana wish hata angepata maybe a million si kwamba mtu amelala njaa. Akiangalia private jet anashindwa, yani jamani huyu jamaa hata hange simplify to maybe hiyo safari yake kidogo, then hii pesa hii ifanye vitu zingine za maana. These days me I'm even scared of posting ati this is what we're having for lunch. You unajua kuna mtu hapo has not eaten for the last 3 days. Yeah, so it's rough, man, and I just feel, you know, as leaders anyway, you guys should have done better. I want to go on break. I was just that was on a light note. Of course 1.3 million per hour. Sisi wasanii tuko over 100,000, tuliwekwa kwa 100. Tulikuwa tumesqueeze. Wewe ulipata yako? Mimi sikupata kitu. Hata mimi sijapata yangu. Nilipata 250 received from the afadhali wewe uko kwa system. Mimi nikaa siko kwa system. Sikupata kitu. Hebu tuchukue break while we figure out why we are not in this system. Sawa. Okay, we'll be back with Fred Omondi here. Still coming up next, kuna jamaa mmoja Kirinyaga amebadilisha playground ya watoto ikawa shamba. Lazima mbesha ifuatwe. We're going to be talking about that as well when we get back from the break. Stay tuned. This is Full Circle with Joyce. Oh my. Karibuni tena to Full Circle with Joyce here, of course, with DJ Sadiq and Fred Omondi as we go through social media trends of the week. Asanteni sana to everybody as well for sending in their feedback and their comments. We do appreciate you. Someone here anasema, Joyce, mimi niliona hiyo jet nikaanza kutafuta namba ya Joho. Ni muombe loan ya just 1 million. Kama unaweza rusha 1 million per hour. Akupe tu ka loan. Afanye biz. Afanye 1.3. Enjoying the show as always. You know Kenya iko na wenyewe walifika juu wengine wetu tulikuja kusaidia nchi. Ati sisi kazi yetu ni kusaidia nchi kukua na watu. Wao ndio kuna wale walishafika. Sisi we are just, you know, characters in this story. Watu waache kublame Joe and Junet. Kenyans keep making the wrong choices. Watu wachanuke. They are just eating your taxes wisely. Haya basi sawa. But let's get back to discussions here, and I'll be reading even more of your feedback in a little bit. But there's some more stories here. As I mentioned, there's a Kirinyaga school owner who's transformed a playground into a vegetable farm, as most teachers and workers from private learning institutions have been suffering with no income. One man, James Kungu, who owns Roka School in Kirinyaga County, has seen opportunity during the Rona season and seen it right to convert his school compound into a farm and in fact planted horticultural crops. He works with his teachers and sells his produce to neighbors. I like that he's including the teachers. Yeah. Yes. Mimi naona ako sawa. Bro, you know, number one, he owns the school. Na ni ngumu kufunga shule unless kuna pandemic kama corona. Yes. Hawezi funga shule ati watoto wamerudi nyumbani. So mimi naona ako sawa. He's Njoroge ama Kimani, niko tu sure anatoka Kenya. James Kongo. Nyeri anacheza na Nyeri hapo kwa Murang'a. Niambie tu jina inacheza tu hapo kwa James Kongo. Kongo. I knew. But Kongo is unajua saizi bwana shamba imekaa tu. Yaani anaangalia shamba bwana imekaa bure. Then unajua shida ni moja, in private school. Kuna watu wako na deni ya school fees, unapata mtoto ako class 8 na kuna deni ya class 2 second term. Watu wanapatia dongo stress. Utakuona ndio maana hata hizi maslip hapa yani watu sasa hizi time ya corona dongo amekaa akapiga hesabu
hakuna pesa kiora kaurie kwa torathi gutira federation nike na man na dongo amesikia hawarudi mpaka next year. Guys, kwanza mmembaptize dongo amesikia kwanza venye education CS anaenda ni kama mpaka next year ni kama na dongo anaona hii ni chaba na unajua chaba na centro na chaba dongo chaba centro ona akaona achangamke. So I'll include walimu. I like that. Walimu saizi hakuna chemistry. Wewe mister kuja rima hapo. Neke wa chemistry. Madam. Fiaka hapo. But dongo. But imagine private school teachers are really going through a hard time. I know cause now unajua sasa wanapewa kitu. But Joy, do you know dongo saizi watoto hawafunzwi. So walimu juu ni private teachers hawana income. Sasa wamegeuka wakulima by default. Sasa mtu anatoka from teacher James Masharia to farmer. The OG. Dongo kwa sawa. That is watu in Kirinyaga County. Wow. Wacha watu watafute pesa. Watu wa Kirinyaga mko juu sana. Kama uko na shule ubaya hizi zingine ni public. Ni gumu. But kama we ni ka dongo iko sawa. Cheza na chaba. Twende. Wallahi mtapata class 2 zote zimewekwa flats watu wamerenda. Haya teacher weza wa class. Wewe mattress zimejaa huko. Bro, dongo ataka apartments hapo unashtuka. Wewe kwanza kwa nini umevaa earphones? Ndio nilikuwa nashangaa hii ni swag gani? Aid. Hearing aid. Yes. No, nilizitoa Dubai but it has nothing to do with the jet. Ulikuwa hiyo jet? Mbona mmetoka kwa historia bag? Juu umekuwa ukizifinya ati mnazingisha and I'm like who are you talking to when you're in the middle of a show? Nilikuwa nimedanganywa ati sasa unajua hizi recently before corona nilikuwa majuu US nilidanganywa ati try and look cool. Nilipewa hizi vitu but nimerealize by then ni ushamba. Ndio cool look anyewe ulidanganya. Kitu ni ushamba. Guys, I'm sorry. Wacha nikae corporate. Safaricom, I'm very sorry. I'm very sorry. Yes. Oh my goodness, let's move on to another story. Na hii yani inanikwaza. Inanikwaza kabisa. There's a 12-year-old girl who's been rescued from 2 marriages in a span of 2 months. A 12-year-old girl was lucky enough to be rescued by the authorities after she was married off to 2 men in a span of 2 months. The girl's father in Narok County, west of the capital Nairobi, forced her to marry a 51-year-old man. What? She managed to escape and then got married to a 35-year-old before being rescued. You're actually a father. I'm a father to a very beautiful daughter of mine anaitwa Ariel. Nampenda sana. So actually jokes aside now, vitu kama hizo sasa siwezi jibu because kama huyo mzazi saizi a quick question ama yuko mbele ya judge sijui. I mean, a 12-year-old should be in school right first now. of all, that's like her granddad. Then a 50, weta ni kama fossil, sorry, ancestor wako. But mimi shida nye niko nayo Joy ni wazazi wa huyu mtoto. And okay, so we're hearing, of course, this is now within Narok County, and we know a lot of those semi-arid regions have a lot of different cultural practices that maybe, you know, are quite questionable as far as, you know, children's rights are concerned. So there needs to be conversations like these ones as far as, unajua tunapenda utamaduni, right? Like we really appreciate our culture and who we are as Africans and, you know, what our traditions are. But some of them are so destructive. And I think it's important for us to speak out against such. A 12-year-old, for heaven's sake. But Joy, it's just basic common sense. Unajua kuna vitu zingine you don't need to go to school. Ni azinata tuseme kama wanyama. Unapata hata animals, they take care of their young ones, the cubs, the kittens, the what. Mpaka ikue a reasonable age. And sasa mtu tu ana reason. This is a very small, like imagine 12-year-old, that is like class, my daughter is only 6, like half of that. So I'm really feeling that. 12 years old ni kama class. Wewe repeat sana. No bro, lenga. Sadi pole. Kuna ja tuchome. I think it's standard 6, 7 there. Imagine class 6, 51-year-old then akangukia 30. Wa kwanza alikuwa 51. Then 35. But kwanza, okay, let's talk about this. There's the parents, of course, if they were leaning on cultural, I don't know what, that's one thing to discuss. But pia yule jamaa yani 51 years old unaletewa bibi at 12 years old yani usemi chochote.
And even the 35-year-old, unaweza sema at least he's younger, amechanuka kidogo, nini. Anafaa kuwa amefikiria kidogo, but 51 years old and then 35 years old, unaletewa baby that is basically your daughter or your granddaughter. And you accept. Lakini kuna vitu hatuwezi weka mila akioshe. You know, people just try to bring tradition and culture. To me, I just say those excuses that does not make sense at all. Trust you me. Joyce, kuna area pia inaitwa Kuria. Kuria watoto pia wanakuwa married off as early as 11 years. Mzee anachukua ng'ombe. Okay. Na kuna story pia nilikuwa nimeguzia last week ya a dad who was molesting the daughter, biological daughter. So nilifuatilia hiyo story nikakuta it was just messed up because now ilikuwa found out that alikuwa ana molest the kid both mbele na nyuma pia. Mtoto tumbo imefura wakati alipewa dawa, worms zilikuwa zinatoka zikiwa hai. Wow. Na huyu ni biological dad kabisa. Na huyu mtoto ni 8 years old. So ameforce the rest of the children kumuita mama. So alikuwa amemgeuza mama. So mtoto amekuwa molested mpaka hawezi tembea sasa. So when these guys went to the house kupeleka relief food, walikuta mtoi ana crawl. Na akicrawl nje tu ya nyumba kuna sewage. So anaziguza. Oh gosh. So some people need to honestly sijui ni which prison you hata or sio whatever. Divine intervention. Mimi tu nasema tu kuna tu ujinga ingine kama hiyo. I can't even contribute as a dad. I can't because number one kuna vitu tu zinakuudhi naturally. Then the responsibility ya wazazi hii hata ina excuse adi. There is no how you can marry off a 12-year-old to a 51-year-old fossil. We need to do better. Na si kusema tamaduni. In this scenario, let me call that guy you see him and being that fossil. Inamaanisha hiyo fossil haina common sense. Yani hata hiyo topic wacha tulenge for now. Let's talk about getting married the right way. Yes. Okay? Yes. Kenya has now launched online marriages. Now pia wame launch online breakages. Breakups ni mingi kushinda. ni overnight. Yes I do na ni online. Oh, data ikiisha mmeachana. Abe bundles 1 GB kisha. Online inaisha lazima ukue online ndio ukue married. Kenya has launched online marriages in a bid to reduce human traffic at Sharia House and curb the spread of the coronavirus outbreak. State Law Office Chief Administrative Secretary Winnie Guchu gave instructions that the entire registration would be completed through the e-citizen portal. Sasa nyinyi wanaume mwenye mmekuwa mkikalia wedding dates, babe atakuwa hapo tu na computer. Uende tu e-citizen, boom, tarara, tantara, you're married. When you don't have the info, tangu announce hivyo, we've had I think over 20,000 marriages confirmed. Right. People are getting married. Kenya wanaogopa ni crowd. Hii harusi hii. Harusi watu hataki. Ndio maana watu wananga kwa dio. Sasa imagine umeletewa tu unabuy tu ka bundle tu 1 GB unaoa. Badala ya sijui umetoa ng'ombe uende utangaze, uende uchukue hata haitaisha. Buda hata unachukua nini? Unachukua 20 MB polite unaokoa ka MB. Shida ni ipi lao ya 400? Shida ni pila ya 400 tent. Oh nini? Basi kuna wangana pressure. Then pia unajua keki. Let's just be real. In Nairobi watu wako in love na kila mtu. It's one big family. So this Nairobi is one big family. Card only does not work. I mean entertainment industry. Mimi ushtuka. It's funny how I host in clubs and I can tell, you know, kwa clubs zingine inajaa. But naenda hii club, natoka 3 weeks later naenda club different, na feel ni kama hao ni wale watu. Yani Nairobi ni same people. Yani Nairobi tu ni ile kitu. So right now I think that's a very big relief to Kenyans, especially Kenyans. So man child, boy child anasikia at least amepata nafuu kidogo. Nafuu na Kevo sasa ameoa wasichana ka 39 saizi Kevo tu wako anaoa Kevo anaoa, hiyo ndio kazi. Quarantine. Baby will you marry me? Oh yes. Akiwa mdani anapiga queen cake yake polite. Kesho yake baby unajua nilikuwa nimesahau kuna marriage nyingine nili accept. Mama Kevo sasa wako job, but this online thing imesaidia. Kevo na Kenya wanaogopa crowd. So the biggest thing is this weddings and how expensive weddings are. So are we saying no, men, because you know usually we say men are afraid of commitment, yes. Or some men CGO the wedding day wanna hesitate sana. So it's not actually the marriage, ni your wedding day budget. Bro, honestly si budget. Wanaume wa Kenya ni wanaume wa Kenya, mimi I won't lie. Wanaogopa
watu waone amefanya hiyo kitu. Wacha mtu aende tu afanye hiyo kitu tu kwa store yake tu online. Ni mtasikianga story. Mtasikianga story. DJ Mo alifanya hiyo kitu akarudia kuja chini ya maji. Oh, sorry, we were online. Wacha niachie hapo. Wait, but mbona sikuona wedding ya DJ Mo? Ama ilikuwa online juu hawako ameintroduce corona iko imefika by that time. I think ilikuwa online. Ama alikuwa ameona corona iki. Okay, wacha nitauliza sasa hivi. Tuta confirm after this. Confirm juu acha nicheze chini. Please. Yeah, cheza chini. Fred, thank you so much for coming onto the show. Thank you Great so to much. have you here. We do appreciate you. Yes. And again, people can check you out on your YouTube channel and your social media. Give us those handles. YouTube channel Fred Omondi, Instagram. Oh, Fred Omondi Kenya across all platforms. YouTube channel ni Fred Omondi. And I have some very, very nice gospel songs. Zenye hata mimi zinani touch. Okay. And sijui niseme hii hapa, juu nilisema Pulse. Fred Omondi ana venture into music, comedy iko. Okay. Comedy iko, but sana venture into music. Nataka kujoin na kina Guardian Angel. Oh. Kidogo juu. Poze aliwacha kabisa. Poze aliwacha kitu kabisa. Oh, okay, hiyo tu ni akani. Yeah. Na bahati bado wako. Kuna space kubwa. Bani wa nani? Wacha tuongelea Diana next time. So what I was saying. Anyway, let me now be like Fred, wachana jokes aside. Yes, please. I always love to introduce myself. Sorry, I didn't start with my title. Pia mimi ni mtu mkubwa. You have a title. Munaonanga comedians na wasanii hivi. Unataka haya ongelesha wakurugenzi hapa basi. Hapa. Hebu tu nisimame hapa, hebu ko assume ndio naingia, hebu niite juu siku jitu. Okay, alafu utaangalia hapa. Okay. Niite tu nikae. Sasa hivi tunamkaribisha mkurugenzi Fred Omondi. Makofi. Thank you so much watu wa nyumbani, asante, mnaweza keti kwa kiti. Asante sana. Kwa majina naitwa the late Fred Omondi. And I'm called the late Fred Omondi because the Bible tells me that I no longer live but Christ liveth in me. Huyu ni Yesu na mwana anatembea ndani yangu. Wait, can you just get off my set please? Tumemaliza interview. Get out. Get out. Willy Paul, niko serious tu. Get out. Joho. Chana maneno ya jet. We'll be back after 1.3 million bro. Hata kawe ni governor. We'll be back. Pole Joho. Can I just finish? Go away. Thank you, Bye. Joy. Oh. God bless you. Oh my goodness, this show. We'll be back after this, you guys. Stay tuned.